sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci kamar ko da yaushe. Yau ma ga mu a wajen taron bayar da lambar yabo na Construction Artisans Award 2026 a nan da ke gudana a nan Old Parade Ground da ke Garki a cikin garin Abuja, inda akwai kafintoci, masu aikin famfo, masu aikin fenti, masu aikin wutar lantarki da ma dai sauransu. Kuma yau ɗin ta kasance ranar farin ciki ne, mu ji daga bakin masu aikin hannun. Ku biyo mu je. Siyama Ali Ibrahim, Housing TV Africa. Visit Housing TV Africa on YouTube and click on the subscribe button. Subscribe to Housing TV Africa to stay updated on latest happenings in Nigeria's housing sector. Follow our social media pages, like and share our posts. On Facebook, Housing TV Africa. On Twitter, Housing TV Africa. Instagram, Housing TV Africa. Sunana Bashir Sale Sa'ad. Ina sana'ar fenti. Gaskiya ba zan iya masalta irin farin cikin da nake ciki ba, kasancewa ta mai sana'ar fenti wanda yau gashi tun ina local area ina fenti, yau gashi na zama professional gani a wannan fili mai albarka na wannan sana'a ta mai albarka. Muna da kishiyoyi sosai, kamar zaka samu akwai masu POP, akwai kuma wayanda suke decorative irin kamar molu haka da sauransu. Gaskiya alhamdulillah ba abin da zan ce, wannan sana'a tawa da ita na dogara, da ita iyalaina suka dogara, yan uwana da kannena, babu wanda baya cin abinci a ƙarƙashin wannan sana'a tawa. Sunana Abdurrahman Ado Beli, ina yin sana'ar walda obayetan. Alhamdulillah wallah ta mana riga da wando, muna samun alkhairi. Garanti yes, muna fuskantar kalubale da mutane kala-kala, saboda in ka karba aiki ma a kuɗi da yawa, wani zai karba karamin farashi saboda ya samu shi aikin. To kawai akwai kishiyoyi da yawa dai, sai dai kawai dai abun da sai alhamdulillah kawai dai. Alhamdulillah muna gode Allah da Allah ya kawo mu wannan matsayin. Tingamu daga Kano, Allah ya kawo mu Abuja, muna kokarin mu da wani daya bismillah. Muna fatan Allah ya ba mu nasara akan milidin akan abu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Nafi'u Abdullahi Mai Rariya, ni kafinta ne, na fito daga jihar Kebbi. So alhamdulillah wannan abun ya kamata a ce since ana ta yi ne saboda zaburar da matasa ne domin su dogara da abin da suke yi, su tabbatar da cewa sana'a hannu tana da muhimmanci gare su, kuma sana'a hannu abu ne mai kyau. Kana dogara da ita ka kai har matsayin da mutane ba su yi tunani a kanta ba. Ni alhamdulillah sana'ar kafinta da nake yi da yake na gade ta ne, kuma over 35 years to 40 ina yin ta. Ta yi min komai, na yi aure ciki. Babban matsalar da nake fuskanta a cikin wannan sana'a tamu ta kafinta bai fi gwamnati ba, saboda gwamnati ita ya kamata ta ƙara ƙarfafa muna gwiwa a kai, saboda idan ta ba da ayyuka ya kamata in tabba kamfaninnuka ayyuka kowane jiha ya kamata a ce shi wannan kamfanin ya taho ya dibi asasan ɗin wannan jihar, shi tafiya da su, shi ba su ayyuka su yi, saboda gudun faɗawa cikin wani yanayi na aiki wanda bai da kyau. Sana'a ce mai kyau kuma tana kare ma kowa mutuncin shi, kuma in ka ɗauki sana'a za ta fishe ka kai har inda baka tunani. To gaskiya bisa ga kalubale ko challenges ga aikin plumbing yana da ɗan yawa. To bisa ga abun da ya shafi samun rashin aikin kamin a baka kongila ko kuma kamin a kira ka aiki, sai kana da wanda ka sani, sai an san ka kamin a baka aiki. Gaskiya kiran da zan yi ga gwamnati da jama'a kuma masu hannu da shuni, su ringa duba irin masu ƙananan hannu, so irin su matasa masu tasowa, ana ringa tallafa musu da aiki, da kuma irin su training din da ake yi, kaman award din da za a yi yanzu wanda muka halarta, an yi 1, 2 har yanzu na 6 ne ake yi. In ana ƙara yi irin shi zai sa matasa su ringa sa himma a koyan aiki, za a rage
irin zaman banza da kuma shaye-shaye waye-waye dinnan, duk shaye-shaye da irin su sata tattaba kayakin mutane duka rashin aikin yi ne. Inda matasa suna sa himma, suna sa kai da ƙarfi kuma aikin ne, za a dan samu zaman lafiya. This is Housing TV Africa. Bayan sauraron ra'ayoyi na wato masu ainihin sana'ar hannu a wannan taro na Construction Artisans Award shekarar 2026, da yawansu sun bayyana farin cikinsu mara misaltuwa kasancewarsu ɗaya daga cikin 'yan takara a wannan gasar. Haka zalika suna yin kira ga gwamnati tare da ƙungiyoyi masu ma'ana da su dube su tallafa musu ganganin cewa an samu wadatattun aikin yi wanda zai taimake su ƙara gina kansu har ma su taimaki wani. Siyama Ali Ibrahim, Housing TV Africa. This is Housing TV Africa on YouTube and click on the subscribe button. Subscribe to Housing TV Africa to stay updated on latest happenings in Nigeria's housing sector. Follow our social media pages, like and share our posts. On Facebook, Housing TV Africa. On Twitter, Housing TV Africa. Instagram, Housing TV Africa.